Si estás pensando en dar el salto al mundo de las motos adventure de media cilindrada, seguramente ya te habrás dado cuenta de que hoy el mercado ofrece más options que nunca. Hace apenas unos años la leche parecía sencilla, pero ahora cada fabricante quiere demostrar que tiene la motocicleta perfecta para viajar, recorrer caminos de montaña, disfrutar del asfalto durante cientos de kilómetros o aventurarse por pistas de tierra sin preocupaciones. La verdadera pregunta ya no es cuál es la mejor moto, sino cuál es la mejor para tu forma de conducir. Quédate hasta el final porque, en este recorrido vamos a descubrir las fortalezas, los puntos menos favorables y las diferencias reales entre seis de las motocicletas más interesantes del momento. Algunas destacan por su tecnología, otras por su equilibrio, otras por su carácter deportivo, y unas cuantas por ofrecer una relación calidad-precio que hace muy difícil ignorarlas. Cuando hablamos de este segmento no estamos hablando únicamente de cifras de potencia o velocidad máxima. Estamos hablando de motocicletas creadas para vivir experiencias. Son máquinas capaces de llevar el trabajo entre semana y, al mismo tiempo, acompañar durante unas vacaciones atravesando montañas, carreteras secundarias y caminos de tierra. Esa versatilidad es precisamente la razón por la que miles de motociclistas están cambiando las deportivas o las naked por este tipo de motos. Los protagonistas de esta comparativa representan filosofías completamente distintas. Aunque todas pertenecen al mismo segmento, cada fabricante ha seguido un camino diferente para intentar conquistar al mismo tipo de usuario. Algunas priorizan la ligereza, otras la comodidad durante los viajes largos, otras la electrónica, y otras simplemente buscan ofrecer la mayor cantidad posible de equipamiento sin disparar el precio. Antes de hablar de cada una, conviene entender que busca realmente un comprador de este tipo de motocicletas. La mayoría quiere una moto capaz de hacerlo prácticamente todo. No pretende competir en motocross y ganar carreras en un circuito, sino tener una compañera fiable para recorrer miles de kilómetros, afrontar carreteras en mal estado, disfrutar de puertos de montaña, y centros cómodo incluso cuando el asfalto desaparece. Esa mezcla de capacidades es precisamente lo que hace tan especial a esta categoría. Una de las primeras motocicletas que llama la atención es la Aprilia Tuareg 660. Desde el primer vistazo, transmite una personalidad claramente aventurera. No intenta parecer una trail urbana ni una simple moto de turismo. Todo en ella comunica que fue diseñada pensando en quienes disfrutan abandonando el asfalto. Su diseño es moderno, agresivo y muy diferente al de muchos de sus competidores. Pero lo realmente interesante aparece cuando empiezas a observar su conjunto. La Tuareg apuesta por mantener un peso contenido, una parte ciclo muy equilibrada y una electrónica bastante completa. En lugar de perseguir la cifra de potencia más alta del segmento, Aprilia decidió trabajar en el comportamiento general de la motocicleta. El resultado es una moto que transmite mucha confianza tanto en carretera como fuera de ella. Ese equilibrio se nota especialmente cuando el terreno cambia constantemente. Hay motos que se sienten excelentes sobre asfalto pero pierden seguridad en caminos complicados. Otras funcionan de maravilla en tierra pero resultan cansadas durante largos recorridos por autopista. La Tuareg intenta situarse justo en ese punto donde ninguna situación parece ponerla realmente en aprietos. Muy diferente es la filosofía de la CFMOTO 800 metric tons X. La marca china ha evolucionado muchísimo durante los últimos años y no puede considerar simplemente una alternativa económica. Hoy compite directamente con fabricantes históricos ofreciendo un nivel de calidad que sorprende incluso a quienes llevan décadas montando en moto. La 800 metric tons X refleja perfectamente esa evolución. Desde el primer momento se aprecia un trabajo muy serios en el diseño del chasis, la distribución de masas y la posición de conducción. Uno de los aspectos más interesantes es como se ha buscado bajar el centro de gravedad para que la moto resulte menos intimidante cuando el terreno se vuelve complicado. En la práctica eso significa que mover la motocicleta a baja velocidad requiere menos esfuerzo del esperado. Cuando circulas entre piedras, arena o caminos estrechos, esa sensación de control puede marcar una enorme diferencia. No siempre gana la moto con más caballos. Muchas veces gana la que transmite mayor confianza al piloto. Otro detalle importante es que la MTX intenta ofrecer una experiencia muy completa. No solo piensa en quienes quieren hacer rutas de fin de semana, sino también en quienes planean viajes largos con equipage. Esa doble personalidad la convierte en una candidata muy seria dentro de esta categoría. Después encontramos una de las motocicletas con mayor prestigio dentro del segmento, la Honda Transalp XL750. El regreso del nombre Transalp despertó una enorme expectación entre los aficionados, y no era para menos.
Durante décadas este modelo fue sinónimo de fiabilidad, comodidad y espíritu aventurero. La nueva generación mantiene esa esencia, pero adaptándola a las necesidades actuales. Honda no buscó crear la moto más radical del mercado. En cambio, desarrolló una motocicleta extremadamente equilibrada, fácil de conducir y preparada para satisfacer tanto a motoristas experimentados como a quienes compran su primera trail de media cilindrada. Uno de sus mayores puntos fuertes aparece precisamente donde muchas motos empiezan a mostrar limitations, la facilidad de conducción. Desde los primeros kilómetros, transmite una sensación muy natural. Todo parece estar colocado exactamente donde debería. La postura de conducción resulta relajada. Los mandos son intuitivos y la respuesta del motor inspira confianza desde bajas revoluciones. Esa facilidad termina convirtiéndose en uno de sus mayores argumentos de venta. Hay motos que impresionan durante los primeros minutos, pero cansan después de varias horas. La Transalp apuesta por todo lo contrario. Cuando más tiempo pasas sobre ella, más entiendes por qué Honda sigue siendo una referencia mundial cuando se habla de motocicletas polivalentes. Sin embargo, esta comparativa apenas comienza. Todavía faltan modelos que llegan con propuestas completamente diferentes, y que pueden cambiar por completo la decisión de compra dependiendo del tipo de uso que cada piloto tenga en mente. En la siguiente parte analizaremos cómo entran en escena la Kove 800X Pro, la Voge DS800X Rally y la Yamaha Tenere 700, tres motocicletas con personalidades muy marcadas que prometen dar mucha batalla dentro de este apasionante segmento. Hasta ahora hemos visto motocicletas que buscan el equilibrio entre carretera y aventura. Las tres siguientes llegan con propuestas todavía más marcadas. Cada una interpreta el concepto de trail desde un punto de vista diferente, y eso hace que la elección resulte mucho más interesante. Aquí ya no se trata únicamente de comparar cifras o especificaciones. Se trata de entender qué sensaciones transmite cada moto cuando pasas horas sobre el asiento y cuando el camino deja de ser perfecto. La primera en entrar en escena es la Kove 800X Pro, una motocicleta que ha conseguido llamar la atención de miles de aficionados en muy poco tiempo. Su fabricante decidió apostar por un concepto claro desde el principio: reducir el peso todo lo posible sin renunciar a un motor con suficiente carácter para afrontar cualquier situación. Esa decisión cambia completamente la personalidad de la moto. Cuando una motocicleta pesa menos, todo parece suceder con mayor facilidad. Cambiar de dirección requiere menos esfuerzo, levantarla después de una maniobra complicada resulta más sencillo y afrontar caminos estrechos transmite mucha más confianza. Esa sensación no siempre puede medirse con números, pero sí se percibe desde los primeros kilómetros. La Kove intenta precisamente eso. No impresiona por un único aspecto, sino por la forma en la que todo el conjunto trabaja de manera armoniosa. El piloto siente que la moto responde rápidamente a cualquier movimiento y eso genera una conexión muy especial entre máquina y conductor. Además, su posición de conducción favorece una conducción activa. Tanto sentido como de pie, el cuerpo encuentra una postura bastante natural para controlar la motocicleta en terrenos complicados. Quienes disfrutan explorando caminos de tierra probablemente apreciarán ese de tal desde el primer momento.